Расскажите, пожалуйста, творчество каких композиторов вас лично привлекает и вам нравится? Что вы слушаете тоже? Which composers do you listen to and which composers you worship, let's say? My favorite composers, I always say, are Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky. Вы впервые в Украине. Что вы знаете о нашей стране? It's your first time in Ukraine. What do you know about our country? I know a little bit about the history, you know, and Я знаю чуть-чуть про историю. there's a lot of, you know, tradition of classical music, long tradition, and I know some of the biggest world pianists are born in this country, so. У этой страны богатая традиция классической музыки, и много звезд классической музыки в свое время были рождены именно на Украине. Какие страны вам бы еще хотелось посетить с концертом, вот, помимо Украины, в которых вы не были? Which countries except Ukraine would you like to visit with your shows? The countries you've never had shows before. Which countries? Yeah, but that's the answer. The countries which I've never visited before. But I mean, maybe I would love to. have some I don't know. particular Maybe names. America. I don't have something specific like America or some countries in Europe. У него нет какого-то специфического видения, какую конкретную страну он бы хотел посетить. Может, возможно, Америку. Но так как он сказал уже, ему доставляет удовольствие приезжать в те страны, в которых он еще не бывал. Когда вас чаще всего посещает вдохновение? Какие моменты? Which moments inspiration comes to you? When it usually happens? Well, probably the most inspiration I get is when I'm on stage and when I perform for the audience, and if I feel the feedback, you know, from the audience and the energy they give me on stage, then I have such a big inspiration to communicate with them. Вдохновение приходит, когда он уже на сцене выступает, и энергетика, которую он получает от зала, вдохновляет его.
А сколько у вас татуировок и, возможно, можете ли вы рассказать смысл их? How many tattoos do you have in total, and how would you comment your tattoos? Would you say? Lost counting, maybe 11, 12, something like that. I have. 11-12 татуировок. There are most symbols, like symbolic, you know, what comes to my mind is like India's mandalas. This is tribal, so all different. Что-то, что ему взбредет в голову. Здесь у него индийская мандала, а здесь Tribal, like Polynesian symbols. полинезийские племенные символы. Lemon. Никогда у вас не возникало желания спеть самому под собственную музыку? Have you ever had an idea to sing while you're playing? No, I'm just kidding. Не отнимало ли у вас занятие музыкой детства? Не было желания играть с ребятами во дворе вместо того, чтобы музицировать в детстве? What about your childhood? Don't you think that your musical career interrupted you from your actual childhood, like playing with your friends, for example, when you... Not really, because I didn't practice much when I was a kid, you know, it's sometimes, because I used to be able to do something which for other people took such a long time. For me, I would play it like in a couple of hours and I learned it. So yeah, I had a normal childhood. I played with friends, you know, football and stuff like that. So I don't feel it's like a sacrifice. Он не считает, что это какая-то жертва. У него, в силу его таланта природного, ему удавались те вещи сыграть на пианино и выучить быстрее, нежели другим людям. Поэтому, в принципе, особо много времени, все детство этого у него не отнимало. У него было время погонять футбол с друзьями. А есть ли у вас какое-то любимое дело помимо музыки? Вот, если бы вы не стали музыкантом, возможно, кем бы вы еще могли стать? Is it something you like to do beside music? Maybe if you didn't have a career of pianist, what would you be? What would you want to be? It's quite a difficult question for me because I mean, all my life I was just imagining to be a pianist and I never had any other dreams. I mean, I always say something which is quite close to me is like architecture. I like architecture. My best friend, she's an architect, so. В принципе, у него никогда не возникало, он никогда не жалел, что он пианист, но если бы нужно было выбирать, то ему нравится архитектура, поэтому если бы он не был пианистом, возможно, он был бы связан с архитектурой, потому что его лучшая подруга архитектор. А почему вы выбрали из всех музыкальных инструментов именно фортепиано? Why did you choose piano for your instrument? I was always drawn to the instrument because I was 8 when I saw it at my friend's house. And I wanted to play piano, and then we came to the music school when I was 9, but there was no space, you know, for anyone to play the piano because it was all, you know, occupied, the teachers, and they wanted me to play the contrabass with the big. I said, no, I don't want to play that. I was a kid, I was this big, you know, and the bass was bigger than me, you know. And I said, no, I can't play that. I just want to play piano. And then my teacher Maria, she came and said, I will take him, you know, and here I am. Первый раз он увидел пианино, когда ему было 8 лет, в доме у друга. Потом, когда ему было 9, его привели в музыкальную школу, дали ему контрабас, но ему не очень понравилась перспектива такого большого контрабаса и его играние на этом инструменте, поэтому потом его учительница Мария. Его первая учительница, ее имя была Мария, она сказала, что я возьму этого ученика, буду учить. А есть ли у вас какие-то амулеты или обереги? Верите вы в такие вещи? Do you have any symbolic amulets or like symbolic jewelry or something? No. Do you believe in those not things? superstitious. No, нет, он не верит. А можете ли вы рассказать о самом необычном происшествии в вашей жизни? What is the most unusual thing that happened in your life? No, I don't know, no idea. It's something you remember. Ну, возможно, какая-то удивительная поездка или что-то. Maybe some amazing trip or something outstanding. Unusual or Yeah. the best or unusual? Something that remarkable for your life, something that you would remember for the last The birth of my daughter, that's the most remarkable thing in my life. Рождение дочери — это самое важное. Самое... Спасибо. Всё. That's all? Thank you very much. Спасибо.